include in your group. So that's why the compassion, which is the key point of practice. So in this system, say compassion, remember the loving kindness is like earth. Like earth is very important, right? And second thing, compassion is like water. So it's like water. Everybody needs water, not only human beings, plants, and earth, and everyone waiting for water, isn't it? Water is so important. We even survive our almost 70% of life surviving is because of the water. So that's why the water also everybody can drink. Water is not for the only special person. It's not for one particular disease and not like that. Understand? So Ningche Chugyundawo, Ningche means the compassion should be like water for everyone. Understand? Poor people, rich people, everybody can get water. Many countries, water is free. I think here too, if you go to mountain, if you go to some place, water is free, right? So water is given by for the nature, for us. So without water, we don't have any kind of flowers, fruit, everything is because of the water is so important. So that's why Ningche, to increase our compassion, so it's like a water. We should be like that. Think about that. I wish my compassion is like water, those who really need it, those who really thirst by the suffering of samsara. Understand? So that's why we practice normally Avalokiteshvara. So most of you know maybe the 4 arms Avalokiteshvara, right? And then the 1,000 arms Avalokiteshvara with a mantra. And may you know sometimes the red Avalokiteshvara maybe it's become quite well known in Europe and Western countries. They love kind of red Avalokiteshvara somehow. I don't know what is the reason for that. But of course, the many thing is the 2 Avalokiteshvara form is quite well known, knowing that. But special is the Avalokiteshvara of the general sake is the many different like kind of the perspective way to how they approach the Tibetan Buddhist, especially in the Vajrayana system. It doesn't matter Avalokiteshvara is the male or the female. It's the embodiment of the compassion. Understand? It does not really matter what country of the gender belong to, but we do not have this bias. In the Chinese Buddhist and many of Asian Buddhist Mahayana, considering Avalokiteshvara is the female Buddha. It's called the Gongyin, right? Gongyin means the queen of compassion, not king. Because it is the softness energy. The softness energy which takes care of all sentient beings is like feel mama. It's more close to the mother when we are very small. When we are just few months after the birth, a few months, we feel more close to the mother because you get milk from mama, not from father. Because of that, such a reason, and so we are going to feel that. So our compassion is very soft, and so that's why practice. But there is many manifestations of the Avalokiteshvara. Avalokiteshvara has actually millions of the manifestation because the compassion and compassion and love is the main practice. So that's why. So now today, and there is many of them. So it's very well known, the Avalokiteshvara practice for
4 arms and the 1,000 arms, Avalokiteshvara, but there is many of them. So today, our Avalokiteshvara, one of the form is the SIMHANADA. The SIMHANADA Avalokiteshvara is the special for the power of the compassion, not just of the compassion. Compassion, nyingje top, Tibet called nyingje top. So the top means the power. The power, there's 10 powers you can only gain once you reach the 10th woman bodhisattva. 10th woman bodhisattva's ground when you reach, so that you have the power, means that everything what you do, it will work. So until now we do, it doesn't work. Problem is, we try to compassion, we try to loving kindness, we try to something, but it does not work. It helps, yes, a little bit, but it does not work as you wish. It didn't, right? We wish all suffering gone. We wish no war anymore. We wish no natural disasters anymore. We pray morning, we pray evening. Of course, it may support, it may something help, but it doesn't really work as we wish. So top means the power. Top Ju is called Tibet. The 10 powers we need to gain. So as long as you don't gain the 10 powers till there, so we do have compassion, do have loving kindness, but it has no power, understand? So in order to have the power, so this one is called the power of the compassion without limit. And especially the SIMHANADA Tibet called Sinketa. Sinketa means the SIMHANADA. Nata is sound, kind of like sound. Nata is kind of like the like power of sound. Understand? It's warriors. So that's why Singha means the lion, because he's sitting on the lion and peaceful and wrathful union, next. So it looks like very peaceful bodhisattva, but same time having the tiger garment, sitting on the snow lion. So that's why it's special bodhisattva, because it's the power. So the power is missing, understand? We do lots of Avalokiteshvara and Tara, etc., but power is missing. So that's why in order to gain the power, at least the power of compassion, the power of loving kindness. So these two bodhisattva has become the special for to activate your power, to integrating the power is the Kurukuli and SIMHANADA Avalokiteshvara compassion bodhisattva is become unique. So this practice have been during Buddha time very, very important. Lord Buddha himself has taught, because the people has compassion, people has love, but not enough power in order to work your loving kindness, in order to succeed that your compassion, it does not have power, understand? We are powerless. So that's why in order to get that power, we have to do 10 to 10 such bodhisattvas. So you see Buddhist has many Taras, Avalokiteshvaras. So sometimes we feel it's enough for me, 2 of them, it's enough for me, 3 of them, but sometimes we have to do it. It has a reason. Every Buddha, every figure, every bodhisattva come to the world, it has a reason. It's coming not any just coincidentally, not like that. It has a reason. The reason of today bodhisattva is SIMHANADA. Avalokiteshvara SIMHANADA is the very famous, many traditions. If we do that practice, it will increase our especially the compassion, right? So that's why we have to have and this very particular empowerment. So we have to do any kind of this practice
whatever, as I told many of you know, any sadhana that you do, any practice that you use, you have to receive from the Lama three things. Three things are very important. This is not just made up with the Tibetan Buddhists, it's Lord Buddha himself during time. So three things or three teaching, whatever say. So first is the empowerment. We need to receive the empowerment. Without empowerment, you have not empowered. So you have not actually not allowedness to do that. You are not permitted, understand, in order to do such practice. Second thing is that we call Wang, the Tibetan called Wang, which means the empowerment initiation. The first, everything what you do, even recite Tara mantra, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Tare Tutere Ture Soha, if you recite, trying to think about, do I have empowerment or not? Understand? Think about that, because it's important to follow the tradition, to follow the original, the tradition is better, authentic. Second thing is we need the transmission. Transmission, Tibetan, it's called long, Wang long, understand? So whatever you do practice, you have sadhana at home, you do whatever, do you really have the transmission or not? If you don't have, try to get it. Transmission is the lineage blessing. So without the transmission, you don't get the lineage blessing of the lineage. The lineage connection is not clear. So it should be very important to have the transmission. At least even sometimes don't get the empowerment, difficult to find the teacher or Lama, but at least transmission should receive. Long Tibet call, right? So the transmission is to carry the lineage from the master to the master student, from Buddha until now. So Tibetan is called long. So we should have long, very important. Everybody think for that, do I have or not? Understand? Once you have that, and the third one is the explanation. Third one is called Tibet Ti. Ti means the explanation. So somebody need to explain you why, how, and what the reason do. So if you without knowing that, so you don't get the meaning, understand? So in order to receive them, understand the meaning of the practice you do, so you have to have the explanation, need to ask, found the right master, Lama, teacher, to explain it. So nowadays people say, yes, I can read from the YouTube, you read from the Google Master, and so etc. But better to get the oral explanation. Teacher, it calls the nyamti, means the experience. Experience, explanation comes through the experience is much better than just to knowing. So that's why this is the very important in order to have all these three in order to receive. So because of that, so we do today, first the Avalokiteshvara, actually Genesis, it's called SIMHANADA. Simha means the power. Power refers to the snow line today. Nada, which becomes to the sound, which is the compassion, and love, compassion, the Mahakaruna. Understand? So it is the special bodhisattva. So we will do that first, the empowerment today. But now I will talk short in German language. Maybe some of those people who don't get it. So heute und morgen haben wir so geplant, zwei Anweihungen und Praxis, zwei Bodhisattva, und das ist unsere Grundpraxis für Buddhismus, nicht nur tibetisch Buddhist, sondern auch
allgemein Buddhist, wir üben tägliche Praxis, ist die Mitgefühl und Liebe der Güte, ist unsere Hauptpraxis. Wir alle wissen das schon. Wir wollen, dass wir haben mehr Liebe, mehr Mitgefühl und mehr Geduld. Und das wollen wir, nicht nur Buddhismus, nicht nur religiöse Personen, alle wünschen das schon. Und das ist für den Buddhismus hier, für die Liebe der Güte oder Liebepraxis, so genannt, ist die normal. Wir haben Tara, die zwei Haupttara, grüne Tara und weiße Tara. Beides ist die Verkörperung des Liebe der Güte. Und wir, damit unsere Liebe entwickelt, damit unsere Liebe aktivieren, kultivieren und Liebe der Güte, so das machen wir Praxis. Alle kennen das schon, die grüne Tara und weiße Tara. Es gibt viele verschiedene Tara-Praxis. So das ist die erste Liebe, tibetische Wort der Liebe, Liebe der Güte oder Liebe wäre Chamba, habe ich schon gesagt, Anfang. So, der Buddha selber gesagt, ein Beispiel, unsere Liebe muss sein wie die Erde. Wie die Erde nimmt alles an. Egal, ob du bist gut Menschen oder nicht, ob du bist reich oder nicht, oder egal welche National, welche Richtung kommst, welche Hautfarbe hast, egal, die Erde akzeptiert alles. Verstehst du das? Shamba Sashitavu. Diese Liebe haben wir nicht. Darum unsere Liebe ist die mit der Anhaftung und Hass. Es gibt Liebe, aber mit Anhaftung und Hass. Und das ist das Problem. So das heißt, der Liebe ohne Unterschieden so, akzeptiert allen Lebewesen, ohne Ausnahme. Verstehst du das? So Chamba heißt in Tibetisch Mahametta. Sanskrit nennt man Mahametta. Und das ist eine ganze Buddhismus-Praxis, besonders in Vajrayana, ohne mit der Liebe der Güte-Praxis, man kann nicht weitergehen. Man kann nicht get in vorwärts. Vajrayana-Praxis. Zum Beispiel, letztes Mal habe ich auch gesagt, der Hayagirva und alle das Praxis kommt auch von der Liebe und Mitgefühl. So deswegen Liebe Praxis mit der Tara, zwei Tara kennen wir schon. Da üben wir auch, oder? Und das ist ganz wichtig, dass wie in Erde, das versuchen wir, aber es funktioniert nicht. Wir kennen viele Menschen, die haben wir nicht gerne. Wir wollen nicht sehen, auch manche Leute, ehrlich sagen. Wir wollen nicht hören. Wir wollen nicht so. Wir versuchen, ein guter Buddhist zu sein, ein guter Praktizierer, aber wir haben so viele Konzepte. Oder nicht? Aber man muss ehrlich sagen, es gibt immer viele Anhaftungen und Hass, nennt man. Und man akzeptiert vielleicht nicht, ich habe keine Anhaftung, ich habe weniger Anhaftung, ich habe gar keine, ich hasse niemand, sagt so, aber doch, ist ganz klar. Und darum ist die Liebe der Güte, Chamba, wenn der Buddhismus so genannt wie eine Erde, es ist schwer. Aber wenn das funktioniert, wenn irgendwann das geht, dann hast du wirklich gut praktiziert, dann bist du Bodhisattva. Und das ist eine sehr wichtige Praxis, Mahametta, so genannt Sanskrit. Mahametta ist die Großliebe der Güte. Groß bedeutet, ist die ohne Unterschied. So, man vergleichen alle Gleichmut, sogenannt, oder alle Lebewesen. Ist nicht einfach. So, für das nennt man, man braucht das Kraft. Kraft ist Liebe. Und Kraft ist Liebe der Güte, so Kraft. Und die Kraft in Tibetisch nennt man Top. Es gibt 10 verschiedene Kraften. Wenn du erreichst die 10. Bodhisattva-Women, Bodhisattva-Stufen, dann hast du 10 Kraft. So nennt man Topju.
Und darum funktioniert alles, was wir sagen, alles, was wir beten, es funktioniert. Aber wir jetzt, es funktioniert nicht. Manchmal ein bisschen geht gut, dann denken wir, wow, cool, es funktioniert, sagen wir, eigentlich muss, oder? Aber es geht nicht, es macht viel. Und darum, es fehlt, ist die Kraft. Wir haben nicht Kraft genug, wir sind sehr schwach. Wir versuchen unsere Best, natürlich für Praxis, und das ist die Liebe, so genannt. So deswegen haben wir geplant, morgen die Kurukule ist die Kraft der Gene heißt. Wang Kanro. Wang heißt Kraft, Power. Verstehst du? Ist nicht Macht, es ist mehr Kraft, anziehen, alle Lebewesen mit ihrer Liebe haken. So, es hakt alle Lebewesen durch ihre Liebe haken, nicht Anhaftung. Wir haben Anhaftungshaken schon manchmal und das funktioniert nicht. Das kommen schon, aber bleibt nicht so lang. Und deswegen, so das Kurukule ist besonders. Viele denken schon, ist eine Liebe der Gene und manchmal den Menschen denken, ja, Liebe, also ich brauche das nicht so. Es ist nicht so, sondern ist die Liebe für anderes, ist die Kraft. So die Kraft des Liebe der Güte haben wir noch nicht. Wir haben Liebe schon. Wir haben Liebe, das ist ganz klar. Groß oder klein, egal. Alle Menschen haben. Die Leute machen auch etwas nicht gut und schlecht und ganz well. Sie haben Liebe. Glaub nie. Sie haben Liebe schon. Ist nicht die Liebe los. Aber dass die Liebe gibt verschiedene Methoden. Verstehst du das? So deswegen, Liebe kann sein auch Gefähr. Und jemand weiß nicht, wie das Liebe umsetzen. So deswegen, der Tara Kurukuli nennt man manchmal rote Tara oder es heißt Ongekandro. Ong heißt die Kraft der Gene. Manchmal nennt das die Lotus der Gene. Habt Lotus Family der Gene ist der Kurukuli. Und dann ist der Chakyu, Onge Chakyu heißt das der Haken der Gene, nennt man Kraft des Liebe. So, dann heute machen wir hier, ist die Avalokiteshvara, ist die Mitgefühl. Habe ich Anfang auf Englisch gesagt, das Mitgefühl, tibetisch nennt man Nyingje. Nying heißt eigentlich Herz, also nicht der Herz, physische Herz, sondern die Essenz. Essenz, das ist die Praxis, Nying, und Je hier bedeutet das Gefühlen vom Herz. Spüren vom Herz, verstehen Sie? Nicht nur das einfach sehen, nicht hören, sondern vom tief vom Herzen spüren. Ich wünsche allen vielen Lebewesen befreit vom Leiden und Ursachen des Leidens. Das wünschen wir. Und das ist die Ninja in der Buddhismus nennt man ein Beispiel. Die Mitgefühl ist wie Wasser, muss sein wie Wasser. Das Wasser kann man jeder haben. Oder? Ich hoffe, Wasser ist gratis auch in Schweiz. Aber normal, Wasser ist ein Geschenk von der Natur. Man muss nicht kaufen. Man braucht alle Menschen, alle Lebewesen Wasser. Unser Leben ist, wir überleben das 70% von der Wasser, nennt man so. Und der ganze Planet, ganze schöne Blumen, alles, was wir sehen, ist wegen Wasser. So, Nyingje Chukyu, Nyingje, tibetisch nennt man, ist wie ein Wasser, muss sein. Ich wünsche, meine Mitgefühl ist wie Wasser. Schauen in den Bodensee an. Menschen genießen, oder Tiere, Vögel, alles. Die Bodensee Wasser sagt, du darfst nicht kommen, weil du bist, gehört zu dieser Richtung. Du darfst nicht kommen, du bist der andere Seite, sagt nicht. Verstehst du das? So ist es ein Beispiel. Mitgefühl ist nicht Wasser, aber ist ein Beispiel. So Beispiel ist ganz wichtig. Verstehst du? So muss sein.
So deswegen Nyingche. Und dann diese Mitgefühlpraxis haben wir normal, kennt ihr schon, Avalokiteshvara. Avalokiteshvara, tibetisch nennt man Chenrensek. Chenrensek ist die Bodhisattva, immer schaut an, allen vielen Lebewesen. Ohne unterbrochen. Schaut immer. Okay? So das heißt Liebe, das heißt Mitgefühl, Nyingche. Chenrensek heißt in Tibetisch. Und das die Avalokiteshvara, was wir kennen bis jetzt, meistens kennt, vielleicht habe ich gesagt, rote Avalokiteshvara, weil viele westliche und viele auch der neuen Buddhisten, asiatisch, sie leben rote Avalokiteshvara, weil es neu ist. Es etwas anderes ist. Aber meistens, was in ganze gewöhnliche, was wir kennen, Avalokiteshvara, die vierarmte Avalokiteshvara. Avalokiteshvara ist die Mitgefühl Mane Padme Hum Mantra. Das kennt ihr meistens, oder? Und dann gibt es die 1000 Arms Avalokiteshvara. 1000 Arms Avalokiteshvara Praxis. Auch viele haben das die Fasting-Retreat gemacht, vielleicht etwas geübt, so der lange Mantra, Namoranataya, und der Mantra, so und so weiter, kennt er sehr gut vielleicht. So, das ist die sanfte Meditation, Praxis, Mitgefühl. Wir üben das schon. Wir haben das ziemlich gut mit dem Mitgefühl geübt. Es ist sicher ein bisschen besser geworden. Aber was fehlt, ist die Nyingche Top. Nyingche heißt Mitgefühl, habe ich gesagt. Top heißt Kraft. Die Kraft des Mitgefühls. Die Kraft des Mitgefühls kommt mit der Praxis. Heute machen wir eine besonders Avalokiteshvara Form und auch das besonders Avalokiteshvara außergewöhnliche Mantra Praxis ist die SIMHANADA. SIMHANADA ist tibetisch nennt man Singatra. Ist schon bekannt von der Kloster in der Retreat machen viel SIMHANADA. Auch Großmasters oft macht das. Ist es auch eine Heilung Buddha. Es ist wie Medizin Buddha. Verstehen Sie? Ist für die Krankheit und solche Sachen zur Heilung. Besonders hatte Beziehung mit den Naga und Geister, Erdgeister, Wassergeister und so weiter. Naturzerstörung, Naturkatastrophen haben viele Probleme. SIMHANADA wäre ganz gut, sanft, aber gleichzeitig Kraft. So deswegen Avalokiteshvara Singha ist die Lüwen heißt eigentlich Lüwen, schnell Lüwen nennt man so. Lüwen, aber hier, dass die Singha bedeutet, ist die Kraft. Und Nata ist Nata. Nata kennt ihr schon, oder? Nata ist ein Klang. Nata ist Klang, ist Sound, sagt man so in eine Klang. Nata, SIMHANADA, Singatra. Tibetisch heißt Singe, heißt Leben, da ist eine Sound, so in eine Klang. So das Klang ist mit dem Mantra. Das die Mantra ist Kraft. So ist ganz besonders. SIMHANADA heißt Singatra. Und das ist die Avalokiteshvara besonders. So, es gibt viele Manifestationen vom Avalokiteshvara natürlich. Es gibt vielleicht Millionen. Aber was wir machen, manche Bodhisattva-Praxis müssen wir machen. So deswegen, jetzt kommt die Avalokiteshvara Mitgefühl, mit Kraft. Wir haben viel gelernt, viel Praxis gemacht, aber ehrlich sagen, es hat nicht so funktioniert, wie das Text steht, wie das Lama hat gesagt. Wer hatte das, die Master hat erzählt, so geht es nicht. Die ganze Welt ist noch nicht Frieden. Die Lebewesen sind nicht frei vom der Leiden. Und täglich sehen wir noch schlimmer manchmal. Und heutzutage Menschen, ich kenne viele Menschen, heutzutage machen viel Sorge. Aber das Sorge bringt nichts, oder?
Wir müssen nicht, darum Shanti Deva sagt, ob das Sorge hilfst du, dann machst du doch mehr. Ja, aber Shanti Deva sagt, das hilft nicht. Und das hilft nicht, warum machst du dann? Aber wir denken schon, was kommt nächstes Jahr, was kommt jetzt, mehr Krieg oder mehr Probleme, was kommt. Wir haben so viele Konzepte, kann man sagen, und so viele Gedanken. Solche Probleme denken wir zu viel, deswegen ist es nicht so. Was brauchen wir, ist eine Kraft. Kraft des Bodhisattva Avalokiteshvara. So haben wir heute geplant, ist die SIMHANADA. Und jetzt habe ich gesagt, auf in Englisch, wenn ihr macht eine Praxis zu Hause oder eine Beispiel, ich mache Medizin Buddha oder ich mache Avalokiteshvara, ich mache Tara. Und ihr macht etwas, eine Praxis, eine bestimmte Praxis für ein Vajrayana-System. Ihr müssten haben 3 Aspekte oder 3 Belehrungen, kann man schon sagen. Der erste ist Anweihung. Anweihung ist ganz, ganz wichtig. Ohne Anweihung, wir haben nicht Erlaubnis eigentlich von der Vajrayana-System. So deswegen denkt ihr nach, habe ich Anweihung oder nicht? Denkt anders, habe ich diese Anweihung oder nicht? Habe ich das Anweihung erhalten oder nicht? Und egal, was Mantra macht, welche Praxis macht. Zweite ist die Übertragung. Mündliche Übertragung, vom Linie-Übertragung, übertragt vom Lehrer nach seinen Schüler, zu seinen Schülern. Verstehst du das? So, die Übertragung ist der tibetisch heißt Long. Ohne Long, man darf nicht eigentlich weitermachen. Darum in Tibet heutzutage, manche Lama gibt es 6 Monate, nur Übertragung, mündliche Übertragung, 3 Monate mündliche Übertragung für diese große Text. Es ist sehr lang, jeden Tag lies, hören. Du verstehst gar nicht, viele Leute gehen nach Nepal, in Indien und solche, und dann einfach sitzen. Das letzte Mal, als ich war in Nepal, manche sagen, warum Lama macht immer blablabla, ich verstehe gar nicht. Und dann wir machen Spaß. Das ist fantastische Belehrung. Und sagt, wow, hast du verstanden? Aber wir hören nichts. Es ist ein Wiss, einfach zu hören. Verstehst du das? Manchmal gibt es monatelang. Und das ist ziemlich, also schon anstrengend, einfach zu hören. Aber das ist die Übertragung. So, dritte ist die Erklärung. T heißt Erklärung. Durch die Erklärung verstehst du, warum machst du das? Was bedeutet? So diese 3, Wang, Long, Ti, tibetisch nennt man Anweihung, Übertragung und Erklärung, müssen wir haben. Verstehst du das? So, das ist die Grundpraxis. So, jetzt haben wir die Avalokiteshvara, hier die SIMHANADA. So, heute machen wir diese Kurzanweihung. Vormittag, Nachmittag machen wir viel Praxis. Wir müssen Praxis machen, weil es fehlt Praxis. Großmeister Petmasambhava und Guru Rinpoche auch gesagt, das Problem ist, auch in frühen Tibet, wir interessieren sehr, wir interessieren so viele Belehrungen, so viele Anweihungen, aber weniger Praxis. Dann sagt er, ob du nicht übst, dann bringt nichts. So, du musst Praxis machen. Deswegen wäre gut zur Praxis. So, heute ist, die nennt man, ist Kraft des Mitgefühls. Habt ihr verstanden? So machen wir ja langsam die Anweihung. So, erste, okay? So, diese Anweihungssystem hier ist die vom Dharma bedeutet. Im tibetischen Buddhismus gibt es 2 Übersetzungen. Alte Übersetzung nennt man Nyingma. Habt ihr gehört? Nyingma ist nicht nur eine Linie eigentlich. Heutzutage ist eine Linie, oder? Aber Ngayur Nyingma heißt Tibet. Das bedeutet, die bis vom 7. Jahrhundert bis 11. oder 10. Jahrhundert übersetzt, alle Texte nennt man Nyingma.
Das nicht nur mit der Padmasambhava zu tun, Longchenpa zu tun, sondern alles das ist gehört zu Nyingma. Darum, vom Kajupa, Sakya, Geluk, wir praktizieren das auch. Wir sind auch Nyingma, weil wir müssen praktizieren das, sodass nicht bedeutet etwas Lineage hier. Und der zweite vom Marba und danach dann übersetzte 11. Jahrhundert oder 12. Jahrhundert ist Sarma, heißt in Tibetisch Sarma, neue Übersetzung. Sie haben neu übersetzt nochmal, weil das vorher war sehr gut, aber die Leute haben nicht so gut gelesen oder so viele sagen und auch, dass die vom bis Adisha ist halt alles gemischt. Weil ist es so hier auch. Und du kommst einmal, zweimal Jahre in Lama und gibst so viele Anweisungen und dann später weißt du nicht, was kann man weitermachen. Es gibt ja keine eine ständige Lehrer. Wer macht jeden Tag oder mindestens eine Woche triffst du Lehrer, weiter geht nicht. Wir machen alles alleine. Dann manchmal denken wir, ich mache keinen Fehler, aber du machst, weil du hast keine Lehrer dabei. Einmal gehabt, oder? Das war in Tibet auch ein Problem. Vom 7. Jahrhundert Padmasambhava bis 12. Anfang an, in das 10. Jahrhundert. Sie haben keinen besonders, so sie haben weitergemacht. Einfach Nachbar und alles gemischt. So viel gemacht. Und darum hatte ich ja jetzt kommen und gesagt, hallo, so geht es nicht. Also das ist das System. Zweite Übersetzung ist das Sarma. Ist nicht der eine ist neu, besser oder andere nicht. Beides ist genau okay. Aber das Sarma-System heißt. So diese Anweisung heute her ist die Vereinigung beides von der Sarma und es kommt vom Nyingma und es kommt auch vom Sarma. So Drupon Dharma Kirti hat gelernt von der beides, vom Nyingma, Kaje, die 8 Heruka. 8 Heruka gibt auch Avalokiteshvara eigentlich. Vielleicht kennt ihr oder nicht, ich weiß nicht. Die 8 Heruka sind tonvoll, oder? Das kennt ihr schon. Sehr tonvoll. Aber da drin gibt auch Avalokiteshvara. So Avalokiteshvara kann sein friedvoll, aber sehr ton auch. Zum Beispiel die 6. Makala ist auch Avalokiteshvara. Oder? So Shantodanam Banayaga na Nahuchenbo Takashandachi. So that's what Genesis, Avalokiteshvara. So Avalokiteshvara ist die Mitgefühl, aber wenn wir machen immer gleich, wir sind sehr schwach, so wir haben keine Kraft. Darum brauchen wir Kraft. So deswegen wäre es sehr gut, heute zu verstehen, diese Anweisung ist die neue Übersetzung und alte Übersetzung, wie sagt man so, ist Einheit. Einheit des beides. Es ist ganz gut für Praxis. So der kleine Text hier ist die einfach zu visualisieren, einfach für praktizieren. Es hat gemacht für wie wir. Ist es nicht für der Großkloster, gibt es viele Dharma und so gefragt ist, aber gleich Bedeutung, gleich die Essenz. So deswegen wäre es sehr gut. So machen wir später die Anweisung. So now we're going to do the empowerment today. As I said, explained, so the 2 Bodhisattva today and tomorrow. So the today is the SIMHANADA, Avalokiteshvara, Compassion Buddha with the power. So we need power. We have no power. That's why we could not achieve as we wish everything. So in order to do that, so we say, as we taught this beginning, compassion is like earth. Loving kindness is like water. With the earth-water combination, give you the fruit, right? So like trees, fruit, and flowers, everything. So that's called bodhicitta. The combination of the compassion and loving kindness will give you bodhicitta. Otherwise, you don't have bodhicitta. So we love bodhicitta. We heard bodhicitta
many years ago, but it's still not inside our heart. So how we can get it? Bodhicitta is a really beautiful mind. If you have the bodhicitta, you are the best person in the world. But we think we have, think so, but it's not that what we think. So that's why, so Jangchuk Sem, the Tibet word called bodhicitta, is after the practicing, training the loving kindness, compassion, power. So that's why it's very important. So in order to do that, so we need the true powerful power, empowering, the empowerment, which call, right? So the loving kindness, compassion, now up to the compassion. So the SIMHANADA is the genetic form which has the power. And then now the empowerment today here is from the Drupon Dharma Kitty. The Drupon Dharma Kitty's text, which composed here, is the both the old translation and new translation together. It is not only just new translation, the old translation. Nyingma, which means the old translation, from 7th century until the end of the 10th century, it's called the old translation. From then, after the Marpa and Atisha and etc., it's called the new translation. So that's why it's combination. It doesn't mean that one is better than the other one. It doesn't mean one has wrong. It's also not. It's just translation, new translated, right? New edition. So we have always new edition books and so etc. It doesn't mean the other one bad. So everybody know that. So that's why it's very important to have this empowerment. Now, today, the sadhana, we printed here German, and we have English also. Many of you got it. So the particular today, this Bodhisattva come is there was lots of difficulties and disease, illness during the Buddha time from Naga. But that means Naga has got problem too. Water spirit was so much disturbed. And then the landlord, we call the Sada, the spirit or the lord of the earth, was so much disturbed. So that's why we get lots of sickness. Many people have the mental sickness, mind sickness, let's call, is you don't know the reason. You just said. You don't know what reason. You just have no happy. You're trying to be happy, but you cannot. Something happened, understand? It's pity. It's not good. More practice Dharma, you should become more happy. More receiving the teachings, you should become more happy. But normally, many of not. Something affected without knowing it. So it's called invisible, like kind of spirit, and bring down our mind, and we do not have the good feeling. So happiness not there. So Sata Lunye, Sa means the earth spirit, Lu Naga, and Nyen, which means that all other spirits are more powerful than you, your compassion. So that's why they take over you, understand? So many people nowadays, and many of them become crazy also. Sometimes we don't understand. They kill their parents, they shoot their whole families. Why? Who was inside that person, himself or not? It's the question, right? It cannot be like that. Sometimes it's just cannot believe. Sometimes people are having dinner on family gathering, son or daughter can be sent up and shoot everybody. So what happened? The world is going crazy. That happened in Buddha time too. Not just now. During Buddha time, don't have the media, no WhatsApp, no news coming, but it was happened many times. So the powerless, somebody enter into you somehow. It's called, can be Naga, we call Naga, we call spirit, Yaksha or Raksha, understand?
spirit, it really happens. The Mara is on the earth. We think there is poor Maras, you have to tame. You don't see them, so how you can tame them? But Mara is here on the earth. Mara standing next to you, understand what I said? But you're still looking, Mara is behind there. Mara is inside me. But Mara is there. So in order to, how to overcome that? So SIMHANADA looks soft, but it's powerful, and it's especially for this kind of problems, mental sickness. Normally we say Naka disease with your skin disease also. Today is more with the mind, weakness, your mind. So your mind has no power. So we lost our power somehow, understand? So in order to help for that, so it's this empowerment will strengthen your power, inner power, to remove all this kind of the outer something that coming into you. Sometimes we become like trance, understand? Sometimes very strange, some people become really something enter in, and they change their voice even. Understand? It happens nowadays. So that's why we hate them. We cannot hate them. We should do something, right? Some people, everything to do some bad things. So that is called the spirit. Sata linyi, donkik, Tibet says. So the Mara, the Yaksha and the Raksha, Naga and spirits are coming, taking your happiness away, taking your peacefulness away. You change, become very dangerous person. Really. Sometimes it's unbelievable. So we cannot believe, understand what happened. And sometimes also every nature element, fire, water, it's become just very difficult to say it. So all these are to prevent and to protect, to satisfy them. It's not to tame them, understand? Not to destroy them, but to satisfy them, to satisfy all the spirits is the SIMHANADA. SIMHANADA Humpe Soha will be the special mantra. Understand? So that's why reason we do that today, this empowerment for everybody. So we will need to practice that. You can help lots. You can support many people through this practice. I'm very sure, because you get power. You will feel, I can do, and it works. Every practice we should do, it should work, isn't it? So that's why it is so. It has got the power of the like animals to help all animals. That's why it's called the snow line, sitting on the snow line. The snow line is the king of the animals, we just symbol. So that means every animals to get the free, and to help for that is special to care. The sitting position of this Avalokiteshvara is called the Yavuravitap, means the king style. Like Pema Sambhava, also king style, right? Pema Sambhava, also king style. His sitting is not like Tara, not like watch across leg, something special. So if you look picture here today, this picture is called the king style. I printed it with the color today, yes. So it's king style means the true power of all the beings. And this is for all the human. Human can be also, human life can be Mara, honestly, can be changed. In early time, human change almost become tiger. I heard sometimes really human form, but you act like tiger. Understand? You eat everything, you drink blood, and so on. You become very wild. Such person come, we have to run away. So all these kind of things, in order to protect that, in order to prevent such problems, so
the king style, sitting like king style, understand? So this style, what you see the picture, is called the king style thing. Tara is different a little bit. Pema Sambhava, Guru Rinpoche is sitting like Gyawurove Tapshu. So it means that each human beings, if they are president, if they are chancellor, whatever, they have to follow under his advice. You can help them, really. That would be good, isn't it? Without hating, don't hate them. If you hate somebody, it doesn't work. So that is the power of the human power of the animals, understand what I said? Now, it looks like peaceful Buddha, isn't that? It looks like peaceful Buddha, but it has the tiger garment. Tiger Panjami, Panjami, let you say. So tiger, so that way is the sign of the fearless, beyond the fear, anxiety, understand? We have continued fear, anxiety, worry come from the anxiety. You know, you are very much, you have anxiety. Next job, my partner, my friend, my house, my rent. I don't know, whatever we think. So all this anxiety makes you worry. So in order to overcome such fear, such problems, so we have the tiger garment wearing this bodhisattva. It's very beautiful, yes. If you look carefully, and you will love this bodhisattva. If you look carefully, but don't change your idam. I always said, some people think, okay, I changed the idam now. Before doing like Tara, you know, sometimes in new students, maybe you guys, maybe not, but new students, they always say, okay, I changed now. I leave the other one. Don't change like that. It doesn't mean you have to change it. So people change sometimes. That's not good. Sometimes people think, okay, now I will leave the other guy, trick that on. Not like that. But it need to know that the essence of the wisdom parameter is same. It doesn't matter. But it's for the conventional now, and in this relative truth, we need such things in order to do practice. So that's why it's very important to have this bodhisattva practice, okay? So it has more details. We will do the afternoon for the practice together. I will explain you why he has the sword even, right? Normally the sword has manjushri. Why has the snake? Normally snake has the makala, something like that. So it's very unique bodhisattva, which has the combination everything. White snake and a white sword and white lotus and something like that. So I think it's very nice decoration if somebody think about that. So that's why it's very special. We will do that with the sadhana afternoon. Now we go to the empowerment, understand? So jetzt machen wir die Anweihung. Habe ich schon jetzt erzählt, die Bedeutung, dass die Avalokiteshvara heute her ist die ganz besonders. Die Mantra Avalokiteshvara hier Shri SIMHANADA Hongpe Soha Mantra ist die für nicht einfach Zähmen, die Maras, Nagas und Geister, sondern die alles zufrieden zu machen. Verstehst du das? Die alle haben auch bekommen Wunsch erfüllen. Das Wunsch erfüllen der Maras und alles die Hindernis. Und das ist die besonders Bodhisattva-Praxis. Hier SIMHANADA Kraft ist, die Menschen haben jetzt Problem, ist die psychische Krankheit, nennt man bei uns zentral, dass wir haben immer Angst. Durch diese Angst, wir bekommen jetzt traurig. Irgendwann, man weiß nicht, man fühlt sich traurig. Man fühlt sich nicht glücklich, verstehst? Man fühlt sich kein offen, ist immer etwas Druck. Und das alle diese Probleme ist so stark im Moment. So viele Menschen haben das heutzutage. Wenn wir sehen, die viele Menschen haben jetzt diese Probleme, ist ein bisschen wie eine Depression. Aber es ist sehr schwierig zu sagen, warum. Manchmal es gibt keinen Grund. Du verstehst auch selber nicht, warum eigentlich geht schon, sagt man so. Aber
Eigentlich okay, aber sagt man so, irgendwann man spürt, das nicht glücklich zu sein. Und das ist das Problem. Psychisch, sagt man, ist die Geister, so genannt Yaksha, Raksha, Peter, oder das kennt ihr schon alle, diese 8 Local Geisters und vom Erd, Wasser, so alles ist die, wir haben jetzt solche Probleme. Und normal, die Nagas Provokation oder so nennt man Hautproblem so. Und heute her ist nicht, sondern mit der Geist, innerliche, keine Kraft. So unsere Kraft nimmt von der anderen Geister und so deswegen haben wir ein Problem. So viele Menschen heutzutage, man sieht eigentlich sehr, sehr, sehr gefährlich auch. Und manchmal wir gelaufen ist, warum? Und manchmal auch nur eine Junge oder so ein Jung oder so macht ganz Familie tötet, geschossen auch. Heutzutage. Warum? Wer war in drin? Ist das deren Person oder andere? War ein. So deswegen, es gibt es schon Geister, so nennt man. Mara ist auf der Erde jetzt. Mara ist so do not open your microphone. It will echo with my talk, okay? Everybody just close it. So that's deswegen ist Problem. So Avalokiteshvara hier, SIMHANADA, heute ist ganz besonders. So habe ich gesagt, ist sitzen oder reiten auf einen Schneelöwen. Normal nennt man nicht raten, sondern sitzen auf den Schneelöwen. Und das bedeutet, ist die Vorbeugen und auch, dass die Hindernisse wegwerfen, Beseitigung Hindernis und auch beschützen vor alle Tier. Wir denken, dass der Löwen ist der König des Tiere, also Tier, so der Tier beschützen und Tier zu helfen, ist das Symbolik als der König. Verstehst du? Und dann zweite, sitzen darauf, ist eine Körperhaltung, ist heute so genannt, ist der Königsstil. Nicht wie in Tara, nicht nur Buddha, sondern wie bei Masambhava, Jalvorrovetab. Und das ist die besonders zur Menschenschaft der Menschen. Viele Menschen heute haben die eine so, sind wie ein Mara auch, oder? Und wir wollen nicht sehen, diese Leute, egal, manche Präsident oder Chancellor, ich weiß nicht, alle manchmal gelaufen wir nicht, ist das Mann oder ist das ein Mensch oder nicht? Und darum, so nennt man Geister oder so, solche zu helfen, ist die sitzen wie ein König. Jalvorrovetab nennt man so. Deswegen muss verstehen, dieses Praxis hier. Und dann, sieht aus friedvoll. Normal, der friedvoll hatte keine Tiger, wie sagt man so, kurz, Tiger Fell, er tragt das. Und das ist, normal ist der Heruka. Ja, kennt ihr schon, dass die 8 Herukas haben das diese Tigerhaut und so. Aber hier heute ist das die Symbolik, ist die furchtlos, angstlos nennt man. Ohne Angst, befreit von der Angst, überwinden von aller Angst. Angst haben wir. Oder das ist der Shantideva sagt, allererst ist Angst. Nach dem Angst bekommen wir Sorge und dann bekommen wir Zweifel, dann bekommen wir Misstrauen und dann Depress. So deswegen das Buddha hier beschützen. Und er hatte auch besonders Handattribut. Normal, Avalokiteshvara gibt es keine Short und keine Schlange. Und es gibt eine weiße Schlange und so weiter. Ist ganz besonders. Ist eine schöne Statue. Es ist eine besondere Statue, gemischt. Naga und friedvoll und sonnvoll und alles. Ja? So erkennt das schon, die 8 Heruka.
die 8 Heruka vom Nyingma und auch in der Sarma neue Übersetzung. Und drin, das sind alles Zornvoll, aber da gibt auch Avalokiteshvara. Die 6 Armen Mahakala ist auch eine Manifestation von Avalokiteshvara. So Avalokiteshvara kann man praktizieren sehr sanft, aber auch kann praktizieren als kraftvoll. So der Mittel mit der Kraft ist besonders. So deswegen haben wir heute in dieser Praxis. So, jetzt kommt die Anweihung, haben wir hier die Vorbereitung von der Lama-Seite. Es gibt 3 verschiedene Vorbereitungen, die habe ich heute Morgen schon gemacht. So now the empowerment of the empowerment here, so the preparation of self-empowerment is already did it this morning. Now we're going to do the empowerment practice here. So first, everybody need to get the water from the Bumba Vajrayana mantra, which everybody, if you have, you take the water and drinks, recite the Vajrayana mantra to purify our channel and chakra and thoughts and concept. So in order to become the container of the Avalokiteshvara, the SIMHANADA. So jetzt kommt zuerst der Wasserreinigung mit der Vajrayana mantra, damit kommen wir unsere Körper, besonders Kanalen, Chakren und alle das Gedankenkonzept beseitigt und damit wir sind Behalter die Anweihung für SIMHANADA Avalokiteshvara. Tenzin, kannst du das geben? Ist okay? Sie gibt alles, sie kommt. Tenzin kommt schon noch. Anurata member saw Sindhi Payata Sarvatama Sunta Mesatam Chayam Kurung Ha Ho Bangavin Sarvatanga Tandaman Mahasamaya Sato Om Vajara Sato Samaya Manupalaya Vajra Sato Tinova Tita Nisha Member Sato Kayu Member Sapo Kayu Member Anuratam Sarva Sindhi Payata Sarvakarma Sunta Mesatam Chayam Kurung Ha Ho Bangavin Sarvatanga Tandaman Vajramba Mahasamaya Sato Om Vajra Sato Samaya Manupalaya Vajra Sato Tinova Tita Nisha Member Sato Kayu Member Sapo Kayu Member Anuratam Sarva Sindhi Payata Sarvakarma Sunta Mesatam Chayam Kurung Ha Ho Bangavin Sarvatanga Tandaman Vajramba Mahasamaya Sato So now, next one is I will do the prayer, which is called to removing the obstacles in order to receive empowerment, and then also in order to do your practice. So everybody meditate, think all your obstacles, physically, mentally, whatever, to remove through this prayer. Okay, it's called the prayer of removing and the obstacles in this very lifetime. So jetzt mache ich kurz Gebet und das ist die Hindernisbeseitigung. Und einfach meditiert, dass alles Hindernis, was wir haben jetzt und was wir denken wird bekommen, alles beseitigt und wie sagt man so, wegwerfen. So einfach kurz meditiert und ich lese den Text. Ombe gane dare da ombe omoso bawa judo sarvandarme sombawa judo tongbe ngale omne jumbe rembo je noya yen jacheve nando omo aho shuvale jumbe tarma tangyen toba meba Sapa meba dewa jepa chenchen na vara jo omo a karumu kan sarvandarme na ado nive na do de omo a hombe zo omo a karumu kan sarvandarme Adonne nato de oma a hong be zo oma a karamu gan sarvan darmena adonne nato oma hong be zo name sarvata da gada avalo gede oma sambara hong name sarvata da gada avalo gede Om sambara hong name sarvata da gada avalo gede
Oma Sambara Sambara Dejan Shikpa Renchen Mangla Chazalo Dejan Shikpa Songsa Tambala Chazalo Dejan Shikpa Jambe Pala Cha Kunjambe Pala Chazalo Dejan Shikpa Shikpa Tamchet Yongsa Trave Lala Chazalo Kanshe Tsemon Jiwa Tang Chungpo Namdan Shaza Tang Sempo Shachen Sawa Tang Semchen Namba Nazo Jashingewa Lazobe, Teta de la Termani, Savi Shachan Lavu Tang, the Chendu, Momodan, Chobandi, Kojon La, Nobe Samba Shewa, Semjena La Pembe Sem, the Ring Chenche, Jevaji, Jenshin Jenshin, Tuni, Chojo, Doshi Yanda, Don La Tonga, Jumbo Gula, Chepa Bomba Dan, Galong Gajon de, Tamsete, Sonjim, Kayam, Seve Sola, Kunjam. Rangelula Pelonga, Shella, Obama, Jeche, Chimbo Chung, Gandake, Lula, Netanyahu, Sonzola, Tonje Raga, Nezos, Sarambo, and Gorangolo, Anjo, Save, to get Savoni, Ozatave, Wanding Tamche, Java, Bala, Chumbeting, and Tamche, Torche, Kukan, Tamche, Torche, Saye, Lotamche, Torche, Trava, Chimbo, the Dog at Samazo, Torche, Dia, Trava, Dia, Torche, Rava, Chiroi, Mebons, and the Mebe, Trupes, Kukan, Yang. Kachembo yo ome tene benzan 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 pa kara benzan be dana benzan sa kara benzan tram sam tram sola ana larga hong 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 hong. So now we will need to repeat with me in order to receive the empowerment of the great Bodhisattva SIMHANADA, SIMHANADA it's called. So that's great compassion, or the power of compassion. So now, in order to do that, first we need to repeat to the mandala of the Avalokiteshvara. So jetzt machen wir Nachsprachen mit mir. Das die erste ist die Anweihung zu erhalten, die große Karuna, SIMHANADA Bodhisattva, für erste die Beten zum Mandala, dass wir bekommen die Anweihung in Avalokiteshvara, okay? Kunjen, Yishe, Ningbo, Chen, Sebe, Kolo, Namjong, Wa, Tereng, Shebe, Renche, Ter, So, Dala, Gati, So, So, Dala, Gati, So, So, Dala, Gati, So, Lama Lazo Namje Junde, Jabson Joy, the Bajawa, Kewala, Jason Yeramba, Chancho, the same Kewa, Kevetsawa, Zochandonga, the Chananging, Chujanama, Ye, the Chandon Zabara Shu, yet not mark on the Nash Pragen. Das ist die, wir nehmen zuerst vom Avalokiteshvara. SIMHANADA ist der Buddha, SIMHANADA ist der Dharma, SIMHANADA ist auch Sangha. Die Avalokiteshvara SIMHANADA ist ein Lama. Die Avalokiteshvara SIMHANADA ist dein Yidam. Avalokiteshvara SIMHANADA ist ein Dakini. Die 3 Wurzel und 3 Juwelen sind die Avalokiteshvara. Vom Avalokiteshvara. Zuerst nehmen wir Zuflucht. Zweite ist Bekennen alle Negativ, die haben wir gemacht. Wissen wir nicht wissen. Manchmal wissen wir schon, manchmal wissen wir nicht. Zweite ist die Mitfreude. Mitfreude für alle die Leute haben Möglichkeit, Praxis gemacht bis jetzt. Und dritte ist die Kultivieren Bodhicitta. Bodhicitta, absolute Bodhicitta und auch die Relative Bodhicitta. Und dann
vierte ist die Widmung. Alles, was haben wir gemacht, was haben wir gelernt, ist, dass wir Widmung vor allem für den Lebewesen, Erleuchtung zu erlangen, befreit von den Leiden. Und dann letzte ist Beten zu unserem Lama, Lehrer, beloved, lange Leben, gesund und trinkt der Dharma-Rat für jeden Tag. So next one is to we do the repeat once again. The great Maha Karuna SIMHANADA is your Lama, is your Yidam. He is your Dakini, representative of the three root. The great Maha Karuna SIMHANADA is your Buddha. He is your Dharma. He is your Sangha, the travel gems. From such a Buddha, first we confess, first we take the refuge, and secondly confess all the negative deeds what we did, knowingly, unknowingly. Thirdly, that we rejoice those who have been practicing doing good. And then the cultivate bodhicitta, relative bodhicitta, and the conventional bodhicitta and absolute bodhicitta. And then also we dedicate everything what we learn, everything what we practice in order to free from all sentient beings, suffering. And then also we pray to the Lama, our masters, stay forever with us until that we become Buddha with a healthy, and also the truth, the doctrine of Dharma continuously non-stop. So we do repeat together. Gonjo, Sumla, Daja, Che, Dekwa, Mike, Sosoro, Sha, Drove, Gela, Cheye, Rang, Sangye, Changcho, Yiji, Song, Sangye, Chodang, Chocho, La, Changcho, Bardo, Dajab, Che, Rangshen, Doni, Rabtu, Cher, Changcho, Semne, Gyevar, Gye, Changcho, Choke, Semne, Gye, Ne, Semchen, Tamche, Take, Drondo, Nyer, Changcho, Chocho, Yihong, Cheber, Gye, Dola, Pencher, Sangye, Drobar, Shaw, Dola, Pencher, Sangye, Drobar, Shaw, Dola, Pencher, Sangye, Drobar, Shaw, Lara, Ya, Minje, Wange, Rimba, Don, Duve, Kozonto, Kichelab, Sam. Cheso Nava, Mushiwe, Tondo, Di, Chandon, Zavara, Shu, Normal, Nash, Pragen, yet come to the Anvayung. So, erst war Motivation, Bedin, and yet come the Anvayung, okay? So now we repeat again the actual empowerment. First was taking refuge and prayer. Now the actual empowerment. Lobo, Gonso, So, Tala, Chomden, Den, Singha, Nate, Gosong, Toge, Cheso, Nangwa, Zaldo, So, Lobong, Gonso, So, Tala, Chomden, Den, Singha, Nate, Gosong, Toge, Cheso, Nangwa, Zaldo, So, Gosong, Toge, Cheso, Nangwa, Zaldo, So, Gosong, Toge, Cheso, Nangwa, Zaldo, So,
So now the first one is the word, jetzt the erste ist die Körperanweihung. For the Körperanweihung haben wir auch nochmal nachsprechen. And now coming the body empowerment. So we need to repeat once again for the body empowerment. Dorje, Zimba, Gonso, So, Dane, Dola, Pendon, De, Zechen, Kyola, Soldev, Ge, Chake, Yeshe, Kedu, So, Chake, Yeshe, Kedu, So, Chake, Yeshe, Kedu. So now, yes, we have meditated for Korpa as our Avalokiteshvara abdegesehen. Seid jetzt Avalokiteshvara SIMHANADA. Ja, sitzen auf dem Leben. Und das ist, das nennt man Samaya SIMHANADA. Und ich lese Text und das leite ich an. Die Weisheit SIMHANADA von dem Buddhas reines Land. Viele Buddha, Bodhisattva SIMHANADA kommen. Ganz Himmel ist voll. Und auch viele kommen zu uns und sie liest unser Herz. 3 Punkte, Krone Chakra und Kehlkopfchakra und Herzchakra, wie das Schneefallen in Boston im See. So meditiert das ist die dann später, die Samaya Bodhisattva und die Weisheit Bodhisattva sind untrennbar. So meditiert stellt vor und wie möglich, guckt nochmal die Bild und dann meditiert genau, seid Avalokiteshvara jetzt. So now you meditate yourself, Avalokiteshvara SIMHANADA, look into the photo and picture, and then meditate for that yourself. You transform into the Avalokiteshvara SIMHANADA. That is called the Samaya Sattva. So you meditate on that. I will read the prayer to invite the wisdom Bodhisattva to you, and all the space is filled up with the Maha Karuna SIMHANADA, and also it dissolves to you, and become like snow falling into the lake. So it become inseparable, you and the wisdom Bodhisattva and Samaya Bodhisattva. Okay, I will read the text. Om be kane da de da hom be om samba awa shudo sarvanda me samba awa shudo tong be ngang le song we ko lo yang we tong be ngang le song we ko lo yang we oso pe ma dang alen da we den a karwo le singe karwo tendo omle pema karwo tewa rese tsemba yungso jurwa le tanyi baba singe tra karwo hyaje chen sumba rave choben che o ba de me ba tsemba ja o rave tabje donga jingna jingwa tabaji shamdab chen de shin shikwa nga dro jing rave ka ba wo nga dang dawa chebe jemba cha yo pema karwo tendo ralje karwo dang te dang nyewar Pema karwo tendo mendo tre sambo na tsoba yungo so kambe toba karawo chai ye pema karawo tendo tu karwo trive chukbe kara chukpa karwo tse sumomba zimba ta choben che te ta namje trao om karwo tremba a marwo nyinga hongo ngombo sumle wazara na tsoba troba rang jen nen Kombadan Ravi Yije Semembe Zo Nisirke Duta Trikpa Chen Trane Dozen La Kawan Babat Keran Namje Lunga Izum Do Sip Tembe Mawan Zo Je Om Shri Om Shri Navisaya Deatram Benzara Deatram Benzara Deatram Benzara Deatra
Titram Benzara, Babonje Duke Sawoji, Choju Java, Kordan Cheva, Ongela Ringa, Jendra, Janjo Semba Nasema, Trua Tromon Namjin, Namgra Jendra, Om Benzar Putin Badeza Sua, Om Benzar Dipin Badeza Sua, Om Benzar Alo, Om Benzar Ginde Boneza Sua, Om Benzar Nivet. Padeza Zowa, George, Jenje, Sanje, Landrowa, Jobe, Chedewa, Yonde, Jone, Chedaraza, Dedarande, Laza, Doso, Chelo Bonje, Soa, Taba, Jawanga, Ring, Ange, Kovanze, Chancho, Sembanam, Trashinjo. 장초 세만남지 르레 초본남지 객트 호몬남지 조조존에 아예 보다 호몬남지 샤예 보다 호몬남에 땡도도 당자전라 소바드메 라예 멘도단 고로고몰라 소바 차람바바 유제 봄바 카르보 장초 셈제랑 yen진 대체 강바 중세 용네 라마라 앙고르베 모완조 라마라 앙고르베 모완조 제 앙고르 도로제 젬보네 감성바예 차제베 상제 군제 상성제 내는 종바라 젬바라 자 어머 서로다단가다 안베켄가 Samaya Shereo, the Drabumbeang, the Jujunjel, Jetamada, Julamalin, Java, Regetabo, Sinketra, Javaring, Ujing, or together on Willa Chumbe, Ola Yavu, Lama. Lame Papu Puganam Latimbe Mowanzo, Jeb, Unzom Zoba, Nadan Serege, Revondra, Cheten Sona, Gombo, Trema, Sombamba. Sanje Beman Dendra Jingawa Denin Jilin Trashi Tambo Trashi Pungsong Sapa Dele Shaw Omo Suprati Dramben Yeso Suprati Dramben Yeso. So this song is the inviting the wisdom bodhisattva and the empowerment of the body empowerment. So that's why it's the Einleitung die Weisheit der Bodhisattva und auch die Körperanweihung. Jetzt kommt der next ist die Spracheanweihung, okay? Dedara Sungeje na Jesu Nawa Lujengo ne Sabe, Tima Bacha Dan Zimba Tamjeta, Kuye Jesu Nawa To, Lu Langa Ringa Chumba Lakom, Drivo Truko Trabe Kawa Chendo Java Ye no, Sunge Jesu Nawa Tonto Nie Chendo Zavara Ju. The next is die Sprachanweihung. Sprachanweihung ist the mantra und auch das der Nektar. So darum machen wir, zuerst müssen wir nochmal nachsprechen. So next one is the speech empowerment. Speech empowerment is the transmission of the mantra and the nectar. So we have to repeat once more together. Dorje, Zimba, Gonso, So, Dane, Drola, Penton, De, Ngaje, Angoro, Yishe, Che, Ngotro, Terwa, Dala, Zo, Ngotro, Terwa, Dala, Zo, Ngotro, Terwa, Dala, Zo, Dene Lomonia, Lara, Zave, Loma, Dugan, and Savoda, Java, Mamechika, Ninja, Judo, Chune, and Savoda, Java, Shaneton. Lamena Nation, Jobening, and that Java, Chula, Chushabasin, Tembe Moa, Chula, Chushabasin, Tembe Moa, Zoje. Chula, Chushabasin, Tembe Moa, Zoje. It's normal Nashbrak and the mantra. Now we repeat the mantra, okay? Om, Shri, Singha, Nada, Hong, Pe, So, Ha, Om, Shri, Singha, Nada, Hong, Pe,
so, ha, om, a, she, singha, nada, hong, pe, so, om, a, hong, singha, nada, hong, om, a, hong, she, singha, nada, hong, be, so, om, a, hong, singha, nada, hong, she, so, om, a, hong, Omar Singanada home best Omar Singanada home so Omar Singanada home Omar Singanada home Omar. So now you're coming the nectar. Those who have the nectar, you take the nectar. That's the mantra empowerment and mantra power of the mantra. So now you repeat with me short, and this is the mantra, power of the mantra. So we need to once to repeat together. Chomden, Take, Sungla, Ye, Tala, Never, Zedu, So, Tala, Never, Zedu, So, Tala, Never, Zedu, So, John, then de la Jala, de la Compran Zedu, so, Majingo to Zadu, so, to shoot Tempran Zedu. Chilen Zopan Zedu, so, de ye, Nevara, Dembe, Jona, Meyo, Be, and Jeden, Sona, Trashin, La, Dam, Ye, Jobai. Chöje damba je go nam la she chembe denen che den ge ve cha shi ni wa cha she pun song to ba de jang den de su pra te jang ben za re so wa te tra sung gen je na gen go ne nga ge chi ma ba cha ta je wan zen ba ta sung ge je so nang wa to nga langa sanga cha dong song ju ren ba gong ba lan da ju nung ko zhe ga wa chen do jia wa ye no tu ge chen yang ge chen do so wa da ban de chen do so next is the next kommt die Geisteranweihung und jetzt nochmal müssen wir nachsprechen für die Geisteranweihung, okay? So next is the mind empowerment. So in the mind empowerment we need to repeat once again together. Dorje, Zimba, Gongso, So, Tane, Drola, Pentong, De, Bao, Dorje, Lobo, Ge, Locho, Dingzi, Gedu, So, Locho, Dingzi, Gedu, So, Locho, Dingzi, Gedu, So, Lobon Lara Zave to Gazawon, the other to Vin, Yelaya to Grababa, to Jukune to Galaya, Nesum Babu Gatamjela Randawa, not a sound yet in Bala, Sava Potter, Mabeshim, Lama Lara Savelonga, Isum Debo, Parajo, Jomandan, the Simhanada, goes on to Irmit, Mova Dance, that thing is. So we meditieren zusammen kurz. Das unser Geist und die SIMHANADA Geist ist jetzt untrennbar. Einfach kurz meditiert zusammen, das ist die Geisteranweihung. So we meditate together. Your mind and the Ma Karuna SIMHANADA's mind is the inseparable, just short meditate together. Gendun tamba chunen tobe trashi jo la dame ta lama ye ye chobe ne cho ye chora ngo zara she da pa ye she de ne chik de krave trashi somba trashi de yang ten dara de le cho mo
Suprate Jambanza Sova, Tedra Jeso Navengo, Tedra Jeso Nave, Ikone Sabe Trim Baja Tanchiwan Zimbata, took the Chanam Baluba, Top Sema Lakura, was a son Chukumbala Wang, Jugo Chukutu, Kawajindo, Java, you know, Tene, Tambandi, Java Jindo, Java, no, then Tam Java in Ba, Wonder, so next is the Versprechen, dass wir praktizieren Avalokiteshvara, nicht nur für mich, sondern auch für alle vielen Lebewesen. Okay, so next one is that your commitment means that you're doing this practice not only for you, but for all other sentient beings. So we repeat once together. Cho, Juna, Shobe, Sangye, Tang, Changcho, Sim, right, of course. This one tap nicht reden. Nein. Cho, Juna, Shobe, Sangye, Tang, Changcho, Semba, Tamche, Tala, Gonso, So, Lobon, Tala, Gonso, So, Ta, Ming. You say your name. Exactly, I don't know. He, Keve, Du, Tene, Sonde, Chese, Changcho, Ningbo, La, Chege, Bardo, La, Simha, Nata, Yedam, Ge, Har, Songshin, Di, Songa, Nire, Shindu, Chinu, Dawar, Kyo, Chinu, Dawar, Kyo, Chinu, Dawar, Kyo, Menyo Lombo, Kuya Trajijo, Yala Rojo Songa Trajijo, Tata Trumeto Geta, Kave Kusum to get Trajijo, Nendanimo Tele, Sendene, La de dage la singana de chena angoro samo lego toba yebe sanga jetam jena tsuyen somba le jendon ze barajo omo she singana da hon omo she singana da hon be so ha omo she singana da hon be so ha omo she singana da hon be so 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 omo she Singanada home beso omash singanada home beso omash singanada omash singanada home beso omash singanada home. So now everybody, alle kommen her einmal, als Anwendung zu nehmen. Omash singanada home beso omash singanada home beso omash singanada home. So now the empowerment for the lesson. Omash singanada home beso omash singanada home beso omash singanada home beso. Omash singanada home beso omash singanada home beso omash. Omash singanada home beso omash singanada home beso omash singanada home beso. Omash singanada home beso omash singanada home beso omash singanada home beso omash singanada. Omash singanada home beso omash singanada home beso omash singanada. Omash singanada home beso omash singanada home beso omash singanada home beso. Omash singanada home beso omash singanada home beso omash singanada home beso omash singanada. Omash singanada home beso omash singanada home beso omash singanada home beso. Omash singanada home beso omash singanada home beso omash singanada home beso omash singanada home beso.
Om Ashe Singana the home bezo, Om Ashe Singana the home bezo, Om Ashe Singana the home bezo, Om Ashe Singana the home bezo. Om Ashe Singana the home bezo, Om Ashe Singana the home bezo, Om Ashe Singana the Om Ashe Singana the home bezo, Om Ashe Singana the home bezo, Om Ashe Singana the home bezo, Om Ashe Singana the home bezo. Om Ashe Singhanada Home Beso, 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 Om Ashe Om Ashe Singhanada Home Beso, 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 So Om Ashe Singhanada Home Beso, Om Ashe Singhanada Home Beso. Singhanada home beso wa home zara sato samaya bana balaya beso sato denava titane jamemba wa soto kaya memba wa sopo kaya memba wa anurada memba wa so sindi meba sarva karma sunza mechetam shiryam kuru ha 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 ho mangavi sarva tatanga tanda jamani ma samaya sato te chana samo lekpar thapa yinbe sanga ki tamsik na tsushin sumpengwani de chendon zabarasho normal nashvak für die Anwendung fertig. So, Chidar, Kazao, Wa, Teta, Tamche, Take, Ge, Dingne, Zamde, Takten, De, Kyola, Dane, Bula, Ge, Kege, Lomar, Songwa, Dang, Chaye, Kyane, Chedu, So, Chaye, Kyane, Chedu, So, Chaye, Kyane, Chedu, So, Zaje Boju, Jojen Mendo, Rera Linje, Yende Jembat, Sanje Shinla, Migde Boa Yin, Drogun Namda Shindu, Chabaraj, Edam, Rena Mendrala, Kimnaya, Daya Me, Omo Sarva Tada, Gada Sabare Ware, Arakam, Bading, Bube, Dube, Alek, Genden, Nuet, Shakta Bate Zaye, So. Shabdamba de zaye zowa, jime chuje dondo de, rowe tabyo nyingche dere, drove ne don shenze be, sinke chala chanza, aldo, omo ben zara mo, dunje ishe barang shenje neso shik, Tamsik ba dinye rang la tenpa zo kewan diye nyoto ta singha natan chujurne drowa che kyang ma le ba diye sala ko bara jo. So now we have finished the empowerment. Wir haben jetzt die Anweisung gemacht und Nachmittag mache ich die Übertragung und auch noch ein bisschen Erklärung und die Mantra-Erklärung von dem Mantra ist ganz wichtig. So now we have finished the empowerment, and afternoon I will do the transmission, the long text transmission, and then the explanation of the mantra, and we will practice together. Okay? Chanjo Senjo Rinpoche Maje Bana Jejoche Chewa Nyamba Meba Comme
Hevara show kostbares schreiben erlautungs Symbole alle Lebewesen, morgen ist stehen, wo es noch nicht entstanden ist, morgen ist nicht abnehmen, wo es entstanden ist, morgen ist immer weiter anwachsen. Okay, wir haben jetzt Mittagpause. Um 2 geht los weiter. So now we have the lunch break at 2 o'clock to 10. Will be again continue transmission and teaching and practice. Okay. Recording stopped.